Baina TV, connected to your world. Ranting threats, na counter threats. Akotia beye prosenjam we base. This year, the name one your company on the one. TFS and the movie I see. Yeah, in fact, the ritual movie the fair should be. Yes, she has to be back before she has putting cassettes. She has also about cassettes. Nipa mi ni chia to find the power. Tia dia for kasa. So mo ni for kasa. Oni ando ya, entra so dia bai. Entra se sa batu mu na obi wu ye kra na nka ye ko na ya se ya ne ko. Na ye me ye bibia eni owu ni assign be ba. Assign for ya 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 wa se ani ye yo kamu ko yi. Ti be da mo se. So it is important that in times like this, we also show solidarity. Indeed, there are certain comments that are made by what you refer to as food seekers or people who are not even closer to the leadership of the party. But sometimes it is important when such unfortunate condemnable statements are made, both by the leadership council to distance ourselves from it and also to let them know that is not the trait of our party. After these incidents, we will admit here that certain comments, even from NDC and NPP, some are claiming NPP are behind all these things, and some are also saying that they were even expecting some other people to have died. These things are not healthy for our democracy, and death is something that even your worst enemy, you shouldn't even wish death for your enemy. So, Mr. Chairman, if anything came from our side, I want to, on behalf of our party, apologize to the NDC and through you to His Excellency President John Mahama. It is not the position of the Patriotic Party, and we never condone such activity for anyone. So we are happy to be. Ranting threats, na counter threats. Akotia beye prosenjam we base. This year, the name one your company on the one. TFS and the movie I see. Yeah, in fact, the ritual movie the fair should be. Yes, she has to be back before she has putting cassettes. She has also about cassettes. Nipa mi ni chia to find the power. Tia dia for kasa. So mo ni for kasa. Oni ando ya, entra so dia bai. Entra se sa batu mu na obi wu ye kra na nka ye ko na ya se ya ne ko. Na ye me ye bibia eni owu ni assign be ba. Assign for ya 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 wa se ani ye yo kamu ko yi. Ti be da mo se. So it is important that in times like this, we also show solidarity. Indeed, there are certain comments that are made by what you refer to as food seekers or people who are not even closer to the leadership of the party. But sometimes it is
is important when such fortunate condemnable statements are made, both by the leadership council to distance ourselves from it and also to let them know that is not the trait of our party. After these incidents, we want to who are not even closer to the leadership of the party. But sometimes it is important when such fortunate condemnable statements are made, both by the leadership council to distance ourselves from it and also to let them know that is not the trait of our party. After these incidents, we will admit here that certain comments, even from NDC and NPP, some are claiming NPP are behind all these things, and some are also saying that they were even expecting some other people to have died. These things are not healthy for our democracy, and death is something that even your worst enemy, you shouldn't even wish death for your enemy. So, Mr. Chairman, if anything came from our side, I want to, on behalf of our party, apologize to the NDC and through you to His Excellency President John Mahama. It is not the position of the New Patriotic Party, and will never condone such activity for anyone. So we are happy to be. Threats, na counter threats, na kwatia beye percentage we base. This year, the name one your company on the one. TFS and Namibia is yeah impacting on the ritual Namibia. So the fair should be yes, she has to be back before she has to be able to cast it. She has also to forward to cast it. Nipa mi ni chia to find the power. She had no problem. So what do you talk about? When you are doing the chance to be a bay. A child says, "Abatu no be your crown and Kayakona say ya never got." Yem India and the only assigned the back and Sunday assigned for the area.
was said, and you come on quite the Madame say what is at So it is important that in times like this, we also show solidarity. And indeed, there are certain comments that are made by what we refer to as food citizens or people who are not even closer to the leadership of the party. But sometimes it is important when such fortunate condemnable statements are made, both by the leadership council to distance ourselves from it and also to let them know that is not the trait of our party. After these incidents, we will admit here that certain comments, even from NDC and NPP, some are claiming NPP are behind all these things, and some are also saying that they were even expecting some other people to have died. These things are not healthy for our democracy, and death is something that even your Western you shouldn't even wish death for. Well, what and videos kenan ababa wasu ababa da suka afku jiya mun ga manyan yan soji sun zo sun yi press conference tun da aka yi wannan asari da ya claim life mutane takwas kowa na kan yan soji ne kowa kuma na maganar shi. Everybody seems to have some information that some of us don't have. So jiya yan soji sun fito sun zo sun yi maganganun su. So now the scrutiny is on. I mean, people are trying to find out the reason why abin da ya kawo wannan asari da muka gani wanda ya sanadiyar mutuwar mutane daya takwas. Haka din jiya Dr. Mahmudu Bawumia wasu matasa da na jam'iyyar NPP sun je sun dauki form sun bashi sun dauki form sun bashi shi kuma ya nuna tayi shi sa yanzu officially Bawumia declare nasa yunkuri na neman kada mai kuri'a ya zama mai rikon tuta na jam'iyyar NPP for the second time bayan da ya gaza zabe da aka yi 2024. Well, video da muke kai tukunan na shigo jiya NPP kenan suka kai ziyara ofisin NDC inda maganganu da yawa shi Justin Kodia Frimpong yayi dangane da asari da ya afko ziyara ne na mika gaisuwa na ta'aziyya tukunan kuma matasan NPP da aka kakkama su dangane da maganganu da suka ji suka yi maganganu da ba su da dadi da suka yi jiya mu yi maganan shi nan ga abu ne da bai dace ba su yi. But then today we are also going to look at the manner in which these days the national security suke conduct arrest in this country and the implications going forward. Jiya na taba wurin kadan, but today in kan babban magana that's what we are going to look at. Yanda national security suke wato daukan mutane suke arresting mutane and the implication going forward and the reason why as a nation bai kamaci mu mai da wannan abu na yi ba nan gaba. Ya kamace yanda muke ake zuwa a daukin mutum yayin laifi da kama shi yanda ake kama mutum nan abu daya da ya kamaci mu duba kuma kenan a cikin namu yunkuri na neman mu resetting Ghana. Bai kamaci ababa da ake yi aka ce bai da kyau muna repeating su ba. Kan shirin kuma ma nan gaba wakilin jam'iyyun siyasa biyu NPP da NDC sun zo ya so mu tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa ba kamar yadda muke yi kullum muna somawa ne da motivation akan wannan shiri namu. So today motivation mu na yau it is difficult to be patient, but to waste the reward of patience is worse. It is difficult to be patient, but to waste the results of the rewards of patience is worse. Wannan zance Abubakar as-Sadiq
radiyallahu anhu shi yayi wanga zance kalama ne mai ƙarfi da idan muka mayar da hankalinmu kan bayani da ke kai mun ci amfani shi. wai yana da wuya mutum ya yi hakuri shi abu mai wuya ne inda ka kasance kai mai hakuri ne. jiya mun yi batu hakuri da cewa shi Allah yana jarabtar wanda yake so ne. idan mutum kai Allah na son ka ya fiye da kowa, to kai ma yake jarabta fiye da kowa. shi sa wanda Allah ke son shi Allah ke kawo mai jarabta. to abinda dai nuna cewa kaman kai kana da imani shine kana da hakuri. ta kan wannan ne yau muka je muka ɗauko guda kuma daga shi Abubakar as-Sadiq radiyallahu anhu, wanda ke cewa yana da wuya mutum ya yi hakuri, amma a banzatar da ladan hakuri ya fi muni. wato mutum ka yi wasi da lada ma da ka samu idan ka yi hakuri shine mafi muni. ko da yake yana da wuya mutum ka yi hakuri abu ne da yin shi ke da wuya, amma lada da ke nan tare da hakuri da ka yi, idan ka yi wasi da ladan wai don ba ka yi hakuri ba, to wannan shine mafi muni. kalamin gama nan shi kenan ya ce it is difficult, yana da matukan wuya mutum ka yi hakuri cikin rayuwanka, amma idan ka yi wasi ko ka banzatar da wato lada da ke cikin hakuri da ke zuwa bayan hakuri, to wannan ya fi mafi muni. wannan yana jaddada muhimmancin mutum ka tsaya kan kafanka kai sayin daka idan ya zo wurin hakuri. yana nufin cewa yayin jure wahalhalu da yin hakuri na iya zama kalubale. yayin da mutum kake hakuri wannan kawai na iya zama kawai wani kalubale. a ƙarshe ya fi nadama mu yi wasi da kyakkyawan sakamakon don hakuri zai iya haifarwa. yana da nadama mutum hakurin da kake da shin da wai da ka yi zai saboda kai kana son abu maza wai maybe kana fuskantar wani kalubale, ka yi hakuri don Allah ya kawo maka wani mafita da za ka ci amfani shi ka ce a kai ba haka za ka yi ba, ka bi wani anya. to in baka sa hankali ba, shi lada da za ka samu dangane da hakuri da za ka yin, in kai rasa wannan lada shi yana da muni, ya fi komi. wai a cewar shi Abubakar wanda ya yi wannan zance Abubakar wanda Allah ya yarda da shi, wai wannan zance yana jaddada muhimmancin dagewa da rashin barin fa'ida da ke tattare da jure wahalhalu tare da hakuri. shi sa mutum ka kasance kai mai yawan hakuri ne, kai mai yawan hakurinka idan ka yi hakuri wannan ma na nuna imaninka yana zuwa ya hadu da juna ne. yawancin hakuri mutum kana yawancin hakuri yana nuna wato imaninka. don it takes someone with faith to be patient. It takes faith to be patient. It takes faith to be patient. Yana yadda da Allah, imani shi ke bar mutum shi ka yi hakuri. shi sa ka bar a duba a gani ka haka kai mutum ne, ko me kake yi ka yi hakuri a ciki. kamar jiya yadda muka faɗa, ai shi Allah subhanahu wataala ba wanda Allah ke kawo mai jarabta da ya kai mutum da Allah ke son shi. ta haka muka ɗauko aya cikin suratul Hud wato aya 115, wai wasbir fa inna Allah la yudiyu ajral muhsinin, inda ya ce and be patient, verily Allah does not let rewards of those who do good
go to waste. Bi ma'ana ka yi hakuri, lalle Allah baya bari ladan masu kyautatawa ya lalace. Allah baya bari ladan masu kyautatawa ya lalace. Shi yasa kada ka je kana neman abu maza-maza, kada ka je kana neman abu maza-maza, ka kasance kai ba mai hakuri ba ne. Ba haka ba, shi lada da ke zuwa bayan hakuri ka yi wasi da shi kenan. Idan kai kuma yi wasi da wannan lada, to babu abu mafi muni da ya kai haka. Domin ladan hakuri shi Allah kawai ne ya kimanta shi. Sabida haka mutum ka kasance kai mai hakuri ne. Hakuri shine komi. Hakuri shine komi. Kuma lokaci shi dai nuna cewa kamar hakurin da ka yin abu ne da ya kamaci ka yi shi, kuma aka Allah ke so ka yi. Domin Allah shi ya ce, and be patient, verily Allah does not let the rewards Allah does not let the rewards of those who do good go waste. Wai ka yi hakuri, lalle Allah baya bari ladan masu kyautatawa ya lalace. Zancen namu kenan yau. Ina sama idan muka yi muka ɗauki wannan muka wato a matsayin darasi zai taimaka muna kwarai da gaske. Ba da bata lokaci ba, yau cikin fannin kiwon lafiya za mu duba health benefits of moringa. Shi itacen moringa, shekaran jiya na ci wani kuwa da safe, da safen ma ne wancan mako da ya wuce na ci wani makon duka ina ci, na ci na kare iya kai rana gan amfanin shi. Moringa wato itace ne da ke da matukan amfani. Hindatu Muhammad za ta taimaka muna mu gano miki ciki da idan muka inga amfani da shi zai wato kare mu da koshin lafiya. Assalamu alaikum. Akan shawarwarin lafiyar mu na yau za mu yi magana kan moringa wato zogala. Ni ce taku Hindatu Muhammad. Zogala ya tattara cikakken nau'in sinadarai masu gina jiki, kuma ina so in gaya muku komai game da shi. Zogala yana bada vitamin C fiye da lemu so 7, karin vitamin A so 10 fiye da carrot, calcium kuma so 17 fiye da madara, haka kuma protein so 9 fiye da yogurt, potassium so 15 fiye da ayaba. Haka zalika yana ba da karfi so 15 fiye da alefo. Kasancewar ana noman zogala cikin sauki ya sa ya zama maganin ciwon rashin abinci mai gina jiki a kasashe kamar su Senegal da Benin a wajen kula da yara. Don haka idan kuna da 'ya'yan da aka hana su ruwan nono, ku ba su zogala. Cokali 6 na garin ganyen zogala na iya biyan bukatun sinadaran iron da calcium ga mace idan tana dauke da ciki. Moringa yana da wadata a cikin phytosterol kamar stigmasterol, sitosterol da campesterol, waɗanda su ne abubuwan da ke haifar da hormones. Waɗannan mahadi suna haɓaka samar da estrogen, wanda hakan ke haifar da haɓakar sinadarai na samar da madara. Don haka idan kana bukatan karin nono ga jariri, sai ka sha shayin zogala. Za a iya amfani da garin zogala a madadin magani na iron don magani wa ciwon rashin jini ko karancin jini. Abinci mai kyau na zinc yana da muhimmanci don ingantaccen haɓaka kwayoyin maniyyi, kuma yana da muhimmanci don haɗin DNA da RNA. Ganyen zogala dai yana nuna kusan miligram 25.5 zuwa miligram 35.3 na zinc a kowace kilogram, wanda shine abin da ake bukata a kullum a cikin abinci. Don haka idan kai namiji ne mai kallon wannan bidiyo, fara shan shayin zogala. Don haka muna roƙon kowa da kowa ya samu zogala a gidansa. Ba mamaki bane ake kiranta itacen al'ajabi. Ni ce taku Hindatu Muhammad na gabatar muku da shawarwarin kiwon lafiyar mu na yau.
zogala zabarmawa da ko yan songai let me say yan songai so that I don't get it wrong because I don't know ko yan gawo ne ko zabarmawa suna da wani abinci da suke yi muna yara muna kiran shi a ci a sha ruwa yana da dadi kwarai da gaske da zogalan ga ake da wai dambu da zogale yana da dadi kwarai da gaske kana ci kuma wato yana taimakawa wurin wato kushin lafiyanka musan abincin da muke ci musan abincin da muke ci domin mutum abincin da kake ci shine kai ko kuwa wai abinci wai kai ne abincin da kake ci abin da ke shiga jikinka shi dai fito kan gangan jikinka shi sa musan abincin da muke ciki yau mun duba the health benefits of moringa which we all know waɗanda suke da ilimin shi sun gaya mana kwarai da gaske irin amfani da ke cikin shi moringa din da ko ina ka bi yana nan ababen da ba mu so su kuwa ne ba su da tsada kaga ko ina ka bi suna nan amma ba mu so su kuwa suke taimaka ma wato kiwon lafiyar mu Indatu Muhammad mun gode kwarai da gaske yau da safe nan mun tashi mun huskanci yanayin ya sake dan kadan these days I'm very careful inda yi batun yanayi domin ka ce ya sake da ka fita waje shiga ga ana adari mu ba mu da ilimin sa wayanda suke da ilimin sa kullum suna wato yin nasu prediction da suke yi wani sa'irin shi yazo wani sa'irin cikin ganin daman Allah sai ya juya prediction to ga weather report ya so mu fahimci yanda yanayi zai kasance yau. It is not going to be very different from yesterday's weather. Shi samu sanyin da za mu yi da kanmu yau. Abin da ke ciki ne ko da yaushe mu make sure muna kare kanmu wurin tufafi da muke sawa, abincin da muke ci, ruwan da muke sha da komai da komai. Yaso mu kare wato kiwon lafiyarmu. That's the weather. These days the weather is cold. There is nothing we can do about it. Yanda Allah ke so kenan. Shi kuma mu yi rayuwar mu yanda za mu yi shi kada mu je mu ja mu kanmu wasu cututtuka. Dan zagaya idan na dawo mu kawo muku labarai da aka wallafo a kan takardu na jaridu.
mmeranteɛ threats na counter threats akwatia bɛyɛ prosangyam webɛɛse esi a yɛne mu a yɛ papa no ɔbɛhɔ no nti yɛbɛhwɛ sɛ anamɔ bi a ɛsi yɛn party nkɔmɔ yɛbɛtu anamɔ bi a sɛsi yɛde bɛyɛ asɔre bɛba na yɛhyia so ne baakofo ano hyia bi a ɛtumi ka sɛ yɛhyia mo nso ɔfiri fɔ ba ɔtumi ka sɛ yɛhyia nipa mmienu ɛna hyia ɔtumi kɔfa nnɔba nti yɛde nkɔfoɔ kasa nso mo ne nkɔfoɔ kasa onuadɔ yi a ɛgyina so de aba yi ɛkyerɛ wo sɛ sɛ abato mu na obi wuyɛ koraa na nka yɛkɔ no yi ase yɛ a ne bɛkɔ na yɛmmɛyɛ biribi a ɛde owuo ne asan bɛba ansa de asan fogyare ayɛ ahoboa sɛ ɛne yɛnka mo mu kɔ yi nti yɛbɛda mo se sɛ wɔntumi atu saa. Investigations into aircraft accidents of this nature takes time. Probably for what you were referring to, when incidents like this happen, the initial communication that comes up has to do with the passengers and where their relatives must go to seek for information. But the initial communication cannot delve into the accident. In our case, we were very sure of who was on board. Their relatives had been contacted. And so that aspect of updating the family was not an issue for us. In terms of the recovery exercise itself, this is one of the fastest recovery exercises involving helicopter in our country. The last time that we had a similar incident in the Chiwa forest, it took us 3 days to get to the accident scene. In our case, when we suspected that something might have happened to the aircraft, it took us additional 30 minutes for us to apply the known protocols to see where the aircraft was. Because once an aircraft loses communication, it doesn't mean that it has crashed. It could be flying very low, out of radar. It could be weather condition, or it could be mechanical. So after 30 minutes, once we realized that we were still not making progress, then we initiated what we call the rescue efforts, because we still didn't know whether there were casualties. But subsequently, based on information we got from some of the locals around that area, we had to change that rescue effort to a recovery effort. So the closest military post at that time was the team that had gone to secure the helipad to receive the team, to receive the helicopter. And they were as far as Obuasi. All right, look at Chiake Mukamuku, the newspaper headlines. Munsoma Dab, Daily Guide newspaper. On the front page of the Daily Guide newspaper, Gahutung, Dr. Mahmudu Baumia, with a beautiful smile, beautiful smile in his white Baumia kino. With Baumia picks forms, calls for clean campaign. Calls for clean campaign. We campaign number Zagiza Gibani. Bazagiza Gibani. Nkana da ideas. Kana ga idea nkanan shine in mutanen Ghana ka kawo mutanen Ghana za su karbi. Kai ma kai amfani da shi yaso Ghana ya samu ci gaba shi ka kawo idea nka. Ba batun Zagiza Gibani. Wanga ne kaza wanga ne wai a'a ba batun wannan bane
ina da kudi, ina da gida, ina da kaza wai ba batun wannan bane. It's a contest of ideas, not insult. According to Dr. Mahmoud Bawumia, jiya kenan bayan da ya dauki forms office in NPP forms da idan ya feel aka karbi dai ba shi dama ya saya takara na neman ya rika ma party tuta gabanin zabe da za a yi 2028. Mun san NPP sun sa January 2026 31st or so as day da za su yi primaries su zabe wanda dai sai musu takara zabe da za a yi 2028. We Kohu Hine celebrates with supporters August 17. Wato shi sarki na Kohu kenan da aka zaba wai yayi biki nadi da aka mai ranar watan Augusta 17 kenan ina sama in the next 3 days kenan da yi wannan biki maybe karshen wannan mako. Bafu Boni removes justice upon from law school. Bafu Boni removes justice upon from law school. Kan labari na cikin page 3 of the Daily Guide newspaper. Helicopter crash Tokonu lays birth signs book of condolence. Ita Chief Justice da aka kama wuyanta ake son a ingije ta a fidda ita aiki da take jiya mun ganta video da kenan yana yawo ita kuma ta tafi Flagstaff House inda ake wato makokin mutane 8 da suka yi rashin rayukansu dangane da asarin jirgin sama. Ta je ta ajiye musu flowers ta kuma rattaba annu kan wato boko na taziya da aka ajiye a wurin. Police arrest NPP Syria caller over gun claims. 'Yan sanda kenan sun kama Daniel Adomako da aka san shi da suna Sir Obama. Kamun shi da aka yi an kama shi ne tare da fancy comedy wai da wata guda da ake kiranta Akusiya Jollof. Mun zo kan wannan magana nan gaba a kan babban magana. Whatever it is that they said and the reason why they've been arrested and the manner in which they were arrested. That's exactly what we are going to talk about today on Babban Magana. Domin going forward, all of us have to ya kamaci mu yi magana in ba ka ba abin da ke zuwa ba shi da kyau. Daily graphic newspaper. We equip armed forces to deal with disasters. Former National Security Minister, so Home Minister National Security kenan we ya kamaci National Security Armed Forces ya kamaci a basu kaya da suke bukata saboda idan wani disaster ya afku su iya su wato magance disaster. Su yi aikin su da aka san suna yi domin shekaran jiya asari da ya afku da yanda ma aka je aka kwaso gawawwakin waɗanda suka mutane dewa suka ce bai dace ba. Mutane dewa suka ce Ghana Armed Forces ba su yi aiki yanda ya kamaci su yi ba, kamar ma aikin an bar ma wato civilians ne suka je suka yi ba Ghana Armed Forces suka yi ba. Shin suka ce abu ne da ke da kunya da bai da wato kyawun kallo. Shi sa Ghana Armed Forces shi wannan mai suna Francis Poku, former National Security Minister, yana kira da gwamnati a equip armed forces ya so su iya su deal with disasters idan suka afku. The Ghana Armed Forces have their own story too. Inda jiya mun ga press conference da suka yi kamun in shigo in zo yi wannan mun ce muna kallon shi wato babban armed forces CDS muna kallon shi da maganganu da ya yi dangane da asarin da matakai da suka dauki. Stronger legislation needed for forensic DNA testing. Wai ana bukata doka mai karfi idan ya zo wurin shi forensic DNA testing a kasar Ghana. Domin shekaran jiya mun gan yanda abin ya afku, ana neman a gano gawan wake ga aka kasa, sai da aka dauki aka tafi da shi South Africa
waɗannan abubuwa duka sun kunshi national security. Bai kamace a ce kasar Ghana ba mu da irin wannan karfi da idan wani abu haka ya afku mu da kanmu za mu yi namu bincike shi na wato forensic bincike da ya kunshi DNA, a so a gano wake ga sai an kwashi an je da shi wani kasa daban a je a yi. Dan ya zo wurin secrecy da sauransu ba mu sa hankali ba, wai muna kwance kafan muna waje. Shi sa Ghana muna neman doka da ya kunshi shi wannan abu. Da tilasawa ne gwamnati ma a yi a samu ko menene muke bukata, ya so idan irin abu haka ya afku mu kuma mu yi binciken mu da kanmu, ba shi an doki abin an fita da shi kasan waje ba. Wai yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin yau duniya wai ana dariya ana duban kare baka san makiyinka ba. Ce sa wani abu da ya zama abin sirri kamar yana abin da ya faru ga kamata ni Ghana mu kuma muna da namu da zamu yi bincike. Kowane information da fito ciki bai kamace a ce akwai wani third party ma har ka san wani su sun san abin da ke ciki ba. Shi sa abu ne da ya kamaci a duba, kuma wannan na nuna mana kasar Ghana baya da muka saura. Baki muke yi, baki lip service. Kasan mun ga ka zo lip service ne, yau magana zalla manyan muke yi. Ababa da muke bukata da dai ban mu saya kan kafan mu a kasa mu samu yancin kanmu, shi ba mu da shi. Wani abu ya tashi yanzu ga abin da bai taka kara ya karya ba ka kare ba, kaga kasar Ghana ba mu yawa, sai dai a fita da shi kasar Ghana a je da shi wani kasa daban, and we are proud of it. A ce manyan mutane haka wani abu haka ya faru, ana nema a gano gawon wake ga shaida aka sa cikin plane aka tafi da shi South Africa. An sa cikin plane aka tafi. In fact, as a nation we don't even have private jet for our president. We don't have, because we've turned everything into politics. Mun mai da komi siyasa kasar Ghana. Wancan gwamnati da sai wani haka mai da shi siyasa, kamar suka sai Akufo-Addo ya use ya kare dai doki ya wuce da shi ne. Today shi da ta amfani da na Ibrahim Mahama, kasa ba ta da sirri, mu shugaban kasa ma ne dai tafiya shi dai ya amfani dai na how long will that thing continue? How long? Corruption da ake batun shi nan, these things breed corruption. So tomorrow if Ibrahim Mahama does something da ya kamaci doka ya yi aiki kanshi, shi a ce Ibrahim Mahama nan shi yana taimaka mana, yana ba mu play, yana all of these things that we are doing as a country. Several years mun samu independent, still ba mu da yancin kanmu. Ni private person ne kana amfani da plane na mun yi ra'ayi da gwamnatin ka ba, ni da kai wani abu ya shigo tsakanin mu, shin masa wani wuri ka hau ya fadi. That one in itself is a national security concern, but we don't care. We don't care. We've politicized everything in this country. So when it is glaringly clear that anayi wana will be dachi ba, because of politics, janayi. Just forensic DNA testing. We can't do it in Ghana, but we are claiming that we have one of the best hospitals in Africa. If you have one of the best hospitals in Africa and you cannot do this thing in Ghana, shame on us. We are not serious. Whatever it is, vigil held at Bema Camp, Takoradi, for departed patriots. Vigil kenan da aka yi a Bema Camp da ke Takoradi, Bema Camp da kuma Takoradi, zuwa ga 'yan soji da su kuma suka yi rashin rayukansu bayan wannan asari da aka yi. Ga hoton Lieutenant William Ejapon, CDS na Ghana, we investigating crash helicopter. Military invites experts manufacturer to examine black box. They should invite Captain Smart. Captain Smart knows everything about the helicopter. I'm saying they should invite him. Why are you inviting experts? The guy is sitting on TV every day. He's telling us, he's giving us information. Or you are not interested in the information Captain Smart is giving us.
You should go and invite Captain Smart. Such a joke. Ghanaian Times newspaper. Helicopter crash. State funeral for victims tomorrow. Su mutane shida da suka saura musulmai ciki dai mun san an bisa su shida da suka saura da suka zama arna su gobe za musu dai makokin su yaso a nemi musu inda za su je su kwanta. Allah ya kara ma dangin su hakuri, masoya hakuri, musulman ciki Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun wato hutunan su duka ke kan front page na Ghanaian Times newspaper. Squadron leader Peter Anala, Sergeant Ernest Adomensa, flying officer Martin Chum Ampedu, of course Mr. Samuel Abuaje, Dr. Samuel Sapon, Alhaji Muniru Muhammad, Alhaji Muntala Muhammad, the Dr. Omani Buama. So gobe Isha Allahu Anna da ke ciki Dr. Omani Buama, Dr. Samuel Sapon, Mr. Samuel Abuaje, flying officer Menin Chum Ampedu, Sergeant Ernest Adomensa, squadron leader Peter Anala, za a su kuma za a bisa su gobe a musu makokin kasa wato state barrier. We are ready for Akwitia by-election September 2, EC assures. Wato hukumar zabe kenan wai sun yi ready, wai a shirye suke a yi zabe na Akwitia by-elections na Akwitia da aka sa September 2 wato rana biyu watan Satumba. Wai in sacrifice they gave their lives. Ghana Armed Forces eulogizes victims of helicopter crash. Muduba, the Daily Post newspaper. Ghana Gas meets NPA to strengthen energy sector collaboration. Manyan Ghana Gas da NPA muke kallon sunan. CEO na Ghana Gas Julian Ajobable, the CEO na NPA Kuzo Eduzi Tamaklo. The South African Chak Pleba. Kuzo Eduji Tamaklo in a group photograph. She the other executives da kuma wato manya-manyan waɗannan hukumomi na wato gwamnati. Where Raymond Atuguba appointed GLC's AG director, wato acting director of legal education kenan na GLC, wato Ghana Legal Council. NPP activists say Obama Pokwase Fanti Comedy granted bail but remain in custody. Jia kena amba su bail but time da aka ba su bail nan dare yayi waɗanda ya kamaci su processing bail nan shi ba su nan. That's the information we are getting from their lawyer. Ba su nan sun tashi aiki shi yasa kamata ne a rika su ko kuwa a bar su bayan cells ko kuwa a rika su in custody. Yaso yau da safin ga idan wato civil servant da yaso aikin su ne su process bail nan ayi komi a sa takarda ciki suka dawo aiki sai su zo su tabbatar da haka tukunnan a sake su su tafi. An ba su bail. We will come to this story soon. I don't know whether we have any paper kuma da zamu duba, but papers nan duka kenan a daidai wanga lokaci dan zagayo idan na dawo babban magana. Wa askallo lokaci ya kai mu ma mu tofa albarkacin bakin mu
akan ababa da ke tafiya kasan nan da idan ba mu sa bakinmu mun yi magana ba su da kyau. Tun da wannan gwamnati suka hau karagar mulki, alkawali daya da aka muna shine a yi resetting, amma yadda Ghana inda aka san Ghana da mutunci da aka san Ghana na da shi, da ya bar duk duniya baki daya ake girmama kasar Ghana, da ya bar duniya baki daya idan wani na son ya yi kwaikwayo da wani demokradiyya nan nahiyar Afirka sai dai na Ghana. Shi yasa idan in ka saulara ka ji ana cewa Ghana shine the model of democracy. Democracy kuma da muka sani, ginshikin democracy ɗaya shine a ba mutum dama da 'yanci shi kuma ya tofa albarkacin bakin shi ba da masu wuyan shi ba. Amma a kwana a tashi abinda muke yi kenan kasan nan. Shin muna ba da dama mutane na magana su yi magana ba da masu wuyansu ba? Ai shi dama ka yi magana yadda kake son ka yi shi kuma yana da iyakan shi. Domin wai rightin kan nan da kake da shi ka yi magananka, kai ma ka tofa albarkacin bakinka a ɗan ƙasa, akwai inda shi kuma yake tsayawa. Yana tsayawa daidai inda rightin wani kuma na ƙare mutuncin shi yake tashi. Rightin wani, hakkin wani na ƙare mutuncin shi yake tashi. Shi yasa ko da yake an ce kana da dama kai ka yi magana, ba kai ka tashi ka zo ka zamna ka doki kamera ka dibiya kanka ka zagi mutum, ka yi wasu kalamomi, ka ci mutuncin mutane, ka ja su ka sa su cikin laka. A'a, dokan kasa bai ba da dama haka ba. Idan kai haka, dokan kasa ya ba da dama duk wanda ake cin mutuncin shi, duk wanda aka yi maganan shi yanda bai kamaci a yi ba, ya yi doki maganan shi ma ya tafi da shi kotu ya ce ka shafa mai laka. Wani sa'idin an ya kama ka kulle ka saboda wannan, ko kuwa ma a yanka maka babban kudi ka biya. Shekaran jiya mun ji Sami Jamfiya je da Ifiya Shuwashine ga court, ya ce yana neman 10 miliyan wai don ta ci amanan shi, wai don ta taka hakkin shi, wai don ta ci mutuncin shi. Dokan kasan Ghana ya ba da dama haka. Kaga abu daya abin da ya sa doka kuma ya ba da dama, kowa na da dama ya bude bakin shi ya yi magana. In gwamnati na wani abu bai kama da kai ka zauna da kawai abin da gwamnati ke ka ce a bai dace ba, dokan kasa ya baka dama kai ma ka yi sukan gwamnati. Sukan nan yana da muhimmanci cikin demokradiyya, domin sukan nan shi ke bar gwamnati ya farfado. Wasu ababa da suke yi da bai da kyau su gano kaman ga abin da muke yi da ba shi da kyau, ya so su gyara zaman su gyara tafiya, domin mu bukatan mu ne ko menene suke yi ya kasance abin da zai kawo mana amfani. Amma shi na ce wannan dokan nan kuma no akwai iyaka. Kowane magana kake yi, kowane suka kake yi, akwai iyaka, akwai irin magana da ba ka yi ya kai. Ina ya fara? Ban ce lokacin Akufo-Addo ya fara ba, amma wai idan da ka je baya, kana zuwa baya ne da immediate past kake zuwa, shi ka je ka doko magana wurin, shi ka zo ka yi misali da shi. Domin zabe da muka je muka yi 2024 da mutanen Ghana suka yi hushi, ababa da shugaban kasa Akufo-Addo ya yi da gwamnatinsa da bai muna dadi ba. Shi yaba muka kada kuri'a yanda muka kada kuri'a, muka ba su gaggarumin asara, muka ba NDC gaggarumin nasara da cikin tarihin demokradiyyar mun ga, cikin Fourth Republic ga. Ina sama in wani ma ya taba samun haka shi dai Rawlings. Yana ɗaya daga cikin gaggarumai nasara da aka ba wani jam'iyyar siyasa ta yi mulkin kasar Ghana.
su da kansu ma suka ce wai John Mahama ya zama supreme leader. Domin yau NDC gidan majalisa sai su yi abin da suka ga dama ba da taimakon NPP ba, ko kuwa masu rinjaye su yi abin da suka ga dama ba da taimakon masu yan adawa ba. Irin iko kenan da muka sa annun wannan gwamnati da suke ci, ba sa wannan iko annun wannan gwamnati da suke ci wai don su taka hakkin mutanen kasar Ghana ba, wai don su zo suna yin ababa da waɗannan ababa dai bar wani ya saya kai shi kuma ya yi wani abu da bai da kyau. Shekaran jiya da aka sake aka je da Kevin Taylor court, aka je aka sake shi, na zamna nan na yi magana na ce it is a bad example, and the example we are setting, we are trying to tell the Ghanaian kaman ba kaya ka tashi ka doki kamera ka dibiya ka ajiye gabanka ka yi magananka ka yi fadi wofinka da kake so duk baki daya ba wanda zai maka wani abu. Gari bai waye ba gashi an fara wannan abu ya faru kasa. Duba yanda mutane in ji a santiwe shasen ya omai na butu yan su akwai mutane da ba ruwansu saboda jiyan ji su wai an ba Kevin Taylor dama ya zazzagi manyan mutanen kasa, shi ma dai ma an je da shi kotu, da ya aka je da shi kotu aka ba shi security protection, ya je kotu aka zamna aka yi wasi da ko menene aka dibiya kan shi wai don a ja kunne shi. Shesa wannan ya ba wasu kuma kwarin gwiwa kamar su fanti comedy da sauransu, su kuma cikin kalamomi su da magana da suke yi su yi magana su ketari inda ya kamaci su saya, su yi maganganu da bai kamaci su yi ba, shi muke ganin nan. And I'm saying that just as I condemned Kevin Taylor yesterday, even though I think and I believe that yanda aka handle case in Kevin Taylor nan shi ya bar mutane kuma wasu kuma suka tashi su kuma suna yin kalamomi da bai kamata su yi ba, domin suna ga kaman an ba su dama tun da dai Kevin Taylor yayi ba mai komi ba, ya samu security protection, yazo ya zanna kan radio yana justify abin da yayi domin kotu ma ya ce bai yi laifi ba. Tun da dai haka ya faru shi ne mu kuma mun mu yi, domin Kevin Taylor inda Kevin Taylor ya zamna yayin su ma wuri da suka zamna suka yi. Amma kun gani da su da su yi nasu nan she nasu yazo ya fi na Kevin Taylor. Haka abin yake. In abin ya fara sosomi shi in baka kashe ba she yazo ya zama babba. There are people whose argument is that ai Kevin Taylor shi bai ce ya kashe wani ba. Inda ya fara kenan. Shi addu'an da yayi ne wani ya mutu. Addu'an abin da yayi ne ya ci mutuncin manya. Zagi da ya zagi manya, ya zage su zagi a tamdidiye. Da kai da kake kallo na gida in kana kallon baka yarda da yanka ya kalli Kevin Taylor saboda yanda yake zagin manya, baka yarda. Domin tabbas in danka ya ji ya zamna ya ji ya lalace, me yiwa kai da kanka gobe ka mai laifi ya doki irin waɗannan kalmomi ya wulga maka, shi yasa baka yadda. But you see shi kuma ya ba waɗannan riffraffs su fancy comedy akwai siya jollof or whatever it is that you call them, su ma suka samu dama suka zamna suka yi wannan kalamomi ga shugaban kasa. Wasu kalamomi I don't even want to play what they did, yana da ban kazanta. But question da nake tambaya ne, is that the kind of country you want to build? Is that the kind of country you want to build? Kamar in wani yayi inda mai shi dan NDC ne an bar shi. Kun bar shi, maybe you think you have power, you allow the person to do whatever the person wants to do. But the fact is that kuna bari su nan kuna ba su kuma sauran nan kwarin gwiwa su kuma su zage ku ne. Gaskiyar da ke ciki kenan. Wane ne Kevin Taylor da dai yi maganan da dai yi nan baya ja kunni shi wai don ana tsoron shi, wani secret wani information yake da shi ne in an taba shi don abin da yayi nan tabbas ne ya kamace a ja kunne shi.
domin ba kai ka ce mini kana girmama otunfuo kana girmama ochehine mu banta da politicians nan kana girmama chief imam Sheikh Kevin Taylor sai ya doki kamera ya dibiya kan idon shi ya ci mutuncin shi ba su suka je da shi kotu ba ya je ya taba wani judge ne ya ce abinda Kevin Taylor yin ga bai dace ba abinda Kevin Taylor yin ga bai dace ba shi aka tafi da shi kotu a ja kunnin shi kan doka saboda yanda politicians suke interfere in the judicial system aka ja aka yi kucu Kevin Taylor shigo cikin garin ga aka samu security suka bashi aka protect shi aka bashi protection ya je court aka je aka ci magana aka yi wasi da magana ya kuma komai zai zama kan radio ya yi fadi ofin shi ya tashi ya wuce. You think that when you do that you are not emboldening other people to also do same or even worse? Now that they have done worse, what are you saying? You protected Kevin Taylor. You gave him security protection. You threw away a case that was at court. At case in the everybody ya kasa shigo wa kasanga. Ya jira NDC suka zo power ya shigo ya sai akan dandalin shi ya ce ya shigo ya zo. Ya zo. So you think that when you are doing all of these things, sauran nan ba su gani. Suna gani. And that's exactly what is happening now. The culture of impunity, the culture of insult. When you go on TikTok, everybody is insulting. And all are targeted at the president. Why? Why? What kind of country are we building? Ka ce kana da power, kana da iko, ka yi abin da ka ga dama da ikonka. Amma you never have the peace of mind to rule the country if you allow these things to continue. That when one side does it, it is okay. When the other side does it, then you go and arrest them. The more you arrest them, the more they will continue doing it. And where are we going? We put in our court. You don't call court, no. You jano. Now who jano no? Who names who share or my account? Who share mukutupa? Like you are encouraging them. So musunye the same thing, and that's omunye worse. And omaye worse no. And omu de nyate mbibie nkwa o. Matin se ma omu keka. Ave de epusu mu makwasesa omu. Na mo say akwasesa omu a, look at the manner in which are you mu conduct arrest no. Haka ake yi. Wanda duka ana yi ne don ana so a bata sunan shugaban kasa. Maganin da ke ciki kenan. Ni kira nake yi ga shugaban kasa. Mutanen nan da ka doki aiki kasa hannun su na duba su. Every step they are taking, they are just making matters worse. Because at the end of the day, in an ce wani shugaban kasa ya hana mutane faɗin maganan su yanda ya kamaci su faɗi. Ba duban yanda suka yi maganan an ce an hana su faɗin maganan su yanda ya kamaci su faɗi. An ce shugaba John Dramani Mahama ne lokacin da yake mulki haka aka yi. Let us find a way of arresting people, a different way of arresting people. The drama is too much. The drama is too much. And there is nothing good about it. Yana bata sunan shugaban kasa ne. These riffraffs, they are wrong. Whatever it is that they did, they are wrong. Duk wanda ya ce abin da suka yi na right ne, me shi na wani abu na ciwo cikin hankalin shi. They are wrong. But you see, the manner in which you even conduct the arrest, yana bata komi. You want to show them where power lies. Who doesn't know that power lies in the hands of the NDC? Absolute power. Do you need to do this, arrest people in that manner to show that you have power? Shina kumasinga kunje da kuje ku arrest shi. Kunje one shot. What's that? What's that for? What's that for? Na say Obama aka ja kakara kofar shi. What's that for? Who is Obama?
Why the drama? This drama, just to create headlines, unnecessary headlines. Because some riffraffs decided to sit on TikTok and say whatever they want to say about the president. Pick them up, invite them. Because what the government bring disaster. Of course, yesterday the NPP went to the NDC head office and we heard what the party leadership said. They disowned them because that is not the position of the NPP. So if the national security soon touch one mic in national security, yeah, national security concerns no. Boko na ederino. They should go there and pick intelligence for us to be able to resolve it. Because Adani albatross around our necks. Not this Rambo style drama, cantata, vendetta way of arresting people. Let us be serious for once in this country. Because the moment you continue doing this, you see, the goodwill, just like it happened to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, almost 1 million gap between Nana Addo and John Dramani Mahama. 2016 election. Owakafara cash for seat. She Sugarban Kasazo, ye wasi da shi. Ana seje ye galamse investigation. Yezo ye wasi da shi. Wani yeje magana sha kwashim national security Caleb Kuda. Yeje national security yaje ya yanka video. Aka kama shi aka bubuga shi ai wasi da shi. Kai magana kaga NPP so suna defend. Kadan. By 2020, ya slash half 500,000. Wanamada we are look at when the NPP struggle in parliament. Look at the way they struggled in parliament. Because what in Ghana, when they are quiet and they don't talk, they are waiting for the day that has to do maka. So then don't let anybody deceive himself. Come on. The fact that you won the election by 1.7 million, so you can do whatever you want to do. Me dem mi super man penny because minjin di say nipa na wode omo ahyehyehye saa bia wo so omo ye adwuma no de open omo ye enti saa dia unkochi obi a gunshot what are you trying to show? Power? Who doesn't know that you have power? You have power. The power is yours. Today you can take any decision you want to take in parliament. Nobody will come and ask you why are you taking the decision, because whatever the NPP will even say in parliament doesn't matter. You have the numbers. Akwetia by election ayokoye kura no, chances that the NDC will win is higher than NPP will win. Everybody knows it. So use the power and change the mindset. Don't come and do worse. The same thing since magana and NPP time no so mu yebi. No mu yebi. O ka say 1.7 million na yede ma o say be ye the NPP for ye nana. Yama 1.7 million is said by ye sans and huna NPP for ye ema ye to abetia wo no. Yama 1.7 million is says by ye san your mano. 1.7 million ye de ma wo say bra nebe system nebe ye nyoma differently. Say no national security arresting for the way and manner they are doing today. Any say enya oba na me ye bi. Oba na obeye bia na chese o resetting obua. O resetting, but you are repeating the same things that they did. And when we talk, then you say they did it. And then abana ye to ye no su ni faso. What we want to see now is that even though the NPP did it, of course we criticize them for doing it. And that's the main reason why you got 1.7 million gap between you and them. So we are expecting that you do things differently. We don't expect you to do worse things. And when we talk, then your point of reference is the same people that we rejected. What kind of country are we building? What kind of country are we building? Common DNA, for instance, Nibi. Ajiman yourself basa what can no but they are justifying it. You are justifying this nonsense. Missing national security since John Dramani Mahama taking over power.
of all the good things that John Dramani Mahama no national security for SND. And I don't know whether the president is seeing it. They are writing a script, and that script, the title is the intolerant president. If that is what the president wants to see, then we should continue. But I bet you by the end of 2025, now everybody will understand that in this country we have a president who is intolerant. Is that the case? No, he is not intolerant. But that is what the national security, that's the picture they are creating. That's the picture they are creating. Let me say, Mampenia, but look at the good things we are seeing. At least you who said dollar ejina ni nanso, they see the ejina ni nanso kakra. When you go to the pumps, ejina ni nanso kakra. Now you see a binuma kwatena TikTok so ake kan sembi nsema mu ke ka ye ne nye. Na ye kwachi wo mu a ye shutu adai. Nti me so ametiwe me se nipa kasa. O kasa na wano fo metiwe se me kasa na mano fo mu a na mo be chimi a mo be bubu ha no mawura ha no be fami. Let us stop this. Because democracy ye kan e kasa. And I can force a kabi, mamin kabi. Na ye kano, and funso bata nipa kasa ho. Na nipa no kano wa ye funso a, na wo bechema. Me manin yese, wo kura dada no me twen wo se kasa na wa no fom. Me bechewa ma kire where the power lies. Wo chi no, wo pese wo sakra, wo pese wo ma ne sesa. Se ne be ya manfo de aka no edi be yesua hunu. Na yese wo chi no wa kire no where the power lies. 0553-683-010 0553. Come and agree or disagree with me. Hello, Bakika Line. All right, 0553-683-010. Ya kuri Bakika Line. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Ajiya Malam Fari. Ya Abdulmumin. Wani. Na magana daga Asham insha Allah. Na'am. Na wallahi magana ka daidai ne. Na'am. Domin yanzu kana mu an gan kaman democracy na ya wuce gona da iri. Wallahi ba gaskiya. Ba gaskiya tun da wani ya zo ya yi dole ne ba da so ya ci na yi. Sai an dai wallahi harka ne wallahi garin ne bai tashiwa. Sai Allah ya maka albarka da magana da zancen da kake faɗi. Amin. Allah ya sa albarka. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 0553-683-010. Kai kuma kai ka kira ka shigo ciki. 0553-683-010. Yankuru ake kan layi. Hello? Hello? 0553-683-010. Kai kuma ka kira ka shigo ciki. Yankuru ake kan layi. Hello? Sunan ki da inda ke kira. Hello? Hey. Eshwaka Akalai 0553-683-010. And I achieve a line. National Security Watch. Yakuragi Kalai. Hello? Hey, line ayeshi. Well, eti de ho no. Asema e ho no no. Ye pese mampeni enwuma pa wo ye no. De bia ye betena ha ye meka. Ba aba da ke yi da bai da amfani, bai da yake shafa ma shugaban kasa laka.
zalla an sa ka kai aiki national security ku yi aikin ku yanda ya kamaci ku yi shi. It is not about showing people where the power lies. Everybody knows where power lies. Yan kuwa kika lie. Hello. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Na'am, ina jin ka. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya faya, kai ta faya su da kyau. Ya gane, faya su da kyau. Malam Fari ka san wani abu ne. Na'am. Yau ya kamata jami'in siyasan gane duka su sake takon harkar abin ganci siyasar shi. Don saboda yau, ita ga irin abin da kai ka zo na yi wannan wato malam Farin ka duba abin ka ana biyan bashi ne yau. Bashi ake biya, wato kai ka min duka ni kuma na zo na maka duka. Kai ka mare ni, in ni kuma na zo na mare ka. Don haka ce da saurayin aka nan ga safe na komawa baya ne. Yau ka duba irin ci gaban da wani suka sace suka tafi mun koma baya. Da su cikin maganar ka mamacin da suka rasu fa wani kasa fa aka je fa aka duba aka darfa cewa kamar ga wanga yau mu gane ba mu da irin abin da zamu da shi mu da sa cewa kamar abin da ya faru ga wani yau ka duba fa Malaysia mun samu independence ne fa ne ka samu independence so Malaysia sun zo ganin ka ta aka suka shuka kwakwa yau kwakwan gane kamar muke yi miya mu ci yau Malaysia abin da suke yi da kwakwa yace maka ba karima abu suke yi da kwakwa ba yau mu kuma mu ya koma baya ko mu ya koma siyasa ko mu ya koma kana mare ka ni ma na mare ka sai ban bari wannan ba kullum kai na koma ba baya sai sa don drama da Muhammad ya kamata ya tace sai a sosai mutanen da ya sa kabagan nan ya kamata ya kula da su ya duba wani aiki suke yi malam farka ba ni bayani na ma'anin national security salamu alaikum 0553 683 010 yankuri akika line. Hello. All right. Yankuri akika line. Ya kake. Ina zai shiga na gaji yaya ne. Sabarin baka. Ya wuri. Aji ake tuna ji. Na gode. To maganan ka gaskiya da yawa ne. Amma abin gan da muke ciki. President da suka wuce zage su suka ba a da order. Don lokacin da a tarasi yake na haka aka ta zage aka ba muka zama wawaye don wawaye zo diya wanda aka shi Allah akufa da yazo aka yi. Saboda shi yanzu wana kama su ya bar mu yi wayo a sake. Kamar da wanda wana ya tuna ce fadi wa aka yi ni makan nan ka sa ma da kwari kamun nan da yanzu a yi ka zagi ba miya kana gidan kuwa dan ka ni baka da zage shi kwana karya haka ne ya da aka da zagi ne gaba to zagin baba ba ina da su da ban zagin su saboda shi kama wanda ya yi wani wayo ba da wani zagin na ka suna yi ba da ka taba ba mu da kunya ga da wannan zagin manya amma ba ka da zagi yawo ka yi kyau sai su a kama su a sake shawara inda suka yi da wajen wa'amma su kula sauka NPP na kallo NDC na kallo ga wata kusurwa ne yanzu da ya muke yin ga daidai su ke na a kama su a sake kamu da malam fadi ya min daɗi ba wato a ka yayi don mu sake kan zagi ba mai yawa kari kana so yaya wa kufa da kana so ana ce politics kawai da kada ta sake sai ta kama su na musu ya rashin kunya na gode Allah ya maka. All right, wai aja Kate wai a kama su muna ra'ayi a kama su kwarai amma ba ku sake Kevin Taylor. Hello, Alaji. Yes. Good morning. Morning. Mutacha, asabla ya kanwa. A very issue. Because there Facebook no. Me omo ye na nye fine. Enye kra. Enye asembi wa nye no kra no be direct wo. Ebi so I had bazan nti amazi ya nipa e show Facebook na. Yentumi njini omangi. Yes, Mombos no munja isani amani. Yeah, that's it. Unsu betimi afre 0553683010. Kai kuma kai ka kira ka tofa albarkacin bakinka. Yan kura ki kallai. Hello. 0553683010. Good morning.
Yes, my name is Jackson. I'm calling from TSARIN. Yet you, Kasa. Yes, so you see the problem. Do you know the reason why people are abusing the airspace? The reason is that they say what is done at the top and is not stopped is copied by the people at the bottom. Exactly. In this country, we have Kennedy Japan saying things he didn't have to say. I declare war. To me, Agrada, they say all of these things, and these people are walking the street. So what do you expect your children to do? If daddy is slapping mommy every day, they will copy it. Exactly what the national security is doing is not the best. When you have to arrest somebody, is the door at fault? Is the premises of the person at fault? You can arrest the person and... Wow. 0553-683-010. Call 0553. Yankuri wake kan line. Lafiya ba labari. Lafiya lau Alasan Sise from Zenu. A gode kore Allah ya zamaninka. Na jinka. Kana kokari kore. Kana yi aiki kana ba don Allah ya taimake ka. Na gode. Malam, kaga ni ba. Na'am. Ni abu guda batun arrest mutane, an ce an arrest mutane da boss time. Arrest. Kan muna gana ga arrest wadansu sun cajo. Ko na kariya? Na'am. Arrest wadansu cikin ya ka ce cikin market. Na'am. Ba ta ba gana arrest da aka arrest cikin roko ba. Ka gani ko? Na'am. Yanzu ni abin da ban so ne, wrong is wrong. Kamar yadda na farjiya. Yeah. Every action that is not good, let's condemn it. Na'am. Ko wani ya ce kamar malam fari Allah ya yana kise ka. Kaga mai shi ya baka threat. Haka ne. Bai ce Allah ya kise ka ba o. Ya ce Allah ya kise ka. Ai Allah shi ke rufa da ai. Amma ya ce shi zai yi wallahi ya bi da kowane minti ya yi. Gaskiya ne. Kaga ni fasir ka cikin ko so ni dai ba. Kamar yadda wani ya fi yanzu in kana tashi ana mara juna cikin dafi. Kai da matanka kuka suna mara juna, yara sun fara mara juna ai. Haka ne. Ganan ba ga gaskiya ya kare. Malamin mu abin da ya fi su fadi muji. Su fadi bidan kudi. Perfect su fadi bidan kudi da karyan prophecies. In ba haka magana bai gyaru. Na gode kore. Thank you very, very much, Alasan Sise from Zenu. All right, we'll pick our last caller, then Shemu Desaya. Yankuri wake kan layi. Hello. Sunan ka da inda kake kira. Hello. Na'am, sunan ka da inda kake kira. Sunan Abdulaziz. Daga na. Daga Newtown. Ina jinka Abdulaziz. Gaskiya abin da ke tafiya garinmu nan. In ba yi kame ba bai yi. Domin mai sa. Mu duka mutane ne. Haka nan ne. Wani bai yadda a zagi baban shi. Haka. Kuma in an zage uban shi ya yi mai ciwo ya yi fada. Kuma wanka mu muka haje shi muka ce duba muna kare. Shugaban kasa. Shi kuna zagin shi. Haka. Ya yi. In an yi magodin su, kan mu duba an yi magodin su, an kyale su. Mu duka mu mutane ne. Magana da ajiye ta yi nan daidai ne. A kama su. Amma kamin nan a yi shi kan hankali. Masha Allah. In aka yi shi kan hankali nan an gan inda gaskiya yake. Na'am. Amma aka jana kamun ana duka mu duka muna aikin gwamnati. Muna cikin su amma magana ce kawo magana. Amma in an lagi ubanka ya dame ka haka ne. Ko amma kamun nan wallahi yana da kyau. In ba mu fara da wanga ba
gaba bai yin kyau. Haka mun gode gaskiyar da ke ciki ne mu muna ra'ayi a kama su amma kada a kama su a kare shi a zo a bar firan abin da suka yi shi a zo ana firan yanda aka kama su maganan mu duka kenan domin yanda ake kama su shi ke bar yanzu aka waɗannan samaruna da suka yi wannan magana fadi wufin su aka kama su kaga yau ba yin maganan abin da ya bar aka kama su ana yin magana yanda aka je aka kama su wai national security sun je aka yi warning shot pepe aka kakakara gidan shi. That is what is taking over the conversation instead of mu yi firan abin da ya bar aka kama su ya so ya zama aje kan Facebook shi a zo aje kan Facebook and I'm saying that when you do that perception ne you are creating a perception ko kana form wani perception about the president. Come on, the president is intolerant because those who are heading the national security she appointing su yi aiki shi kaman ko me suke yi shi yasa su yi mai wa shi shugaban kasa ya sa aikin hannun su yi ne a gwada musu ku yi aiki haka amma suka je su da su je su yi aiki akwai yanda su suke yin aiki da bai daidai da yanda aka aje musu su yi aiki ba. For example shekaran jiya ga muna nan Sam George ya zo ya close radio stations nawa da yawa ba na wanda ya zo jiyan gaba that's 1 month ago. Clearly you could see that umurni da ya fito ofisin shugaban kasa na nuna cewa kaman bai san da zama ba ko kuwa ba zo an gaya ma shugaban kasa ba tun haka dauki wannan mataki don bai wa minister ya zo ya ce na kulle radio stations kaza shi shugaban kasa ya zo ya ce a basu ba su 1 month in shugaban kasa ya ce ba su 1 month maybe an yi shi a boye an ko kuma an da zo a yi magana radio stations kaza da mu karbi license amma shugaban kasa wai a ba su 1 month amma an dauki wannan mataki jim kadan tukunan shugaban kasa ya zo ya ce ka yi haka shi sa magana da muke yi ne wayanda shugaban kasa ya sa aiki annunsu suna yi everybody kamar yadda na gaya ba wanda ke da hankali da dai ce kamar magana da fanti comedy ya allow sauran suka yi amfani da dandalin shi suka yi magana ne mai kyau ba wanda dai gaya haka domin ka ce ka kashe shugaban kasa ka yi ma matan shi kaza ka yanka kan wannan abu ba maganan kirki bane da ya kamaci mu tolerate kasar Ghana cikin siyasar mu but again anya da zaka bi ka je ka kama mai shi kuma na nuna cewa kamar dama ka yi tadadin mai shi ne ka mini shi kana suka kama shi ka gwada mai wai power lies and that is what we are saying is not good. It is not good because until mai shi je court ya ce ya yi laifi baka da dama ka je ka kama shi in a rainbow star. Let us get that one. Baka dama ka je kana kawo mai shi bai rike da bindiga shi kana harba bebe kana cause confusion. See, this is the danger. If this thing continues gobe dan wana Alasan Sise I always like to call my viewers wanda na san kaman kullu suna kallo na dan wana Alasan Sise kai da wani kunya ku samu problem she je kwaso gangs su sa max su kawo bindiga wurinka su zo su halakar da kai ko su zo su kidnap ka su tafi da kai ba wanda ya san inda ka je at that point da su zo su kidnap ka nan do you know maybe akwai mutane around da su ceto ka da su save ka but because an san kamar national security this is how they do their things hankali mutane ya musu kamar national security ne that's the danger inda ba mu son abin ya kai kenan kamar yau wanda ya sa mass ya rika bindiga duka national security ne. Is that the picture we are trying to create? I don't know whether you understand what I'm talking about. Kamar yau ina zamanin ga anya shigo nan even kan TV a zo a doke ni an sa mask because that's the picture the national security is creating or is forming in the minds of Ghanaians. Ko akwai wasu da za su yi su save ka ba su save ka because sun ce wa national security suna aikin su ne. Ba mu san hankali ba miyagun mutane sun shigo ciki. Because ya zama the modus operandi. If we don't take time
Me agumutani sun shigo ciki. The national security doesn't have any business even conducting such arrest. There's a police service. Allow the police in their uniform. They are identified. So that I believe that in that police about the warning shot, nobody will question it. But people don't know whether indeed these are national security personnel or they are some gangs. The one in the bill some but share two rows was those location. And that is what we don't want. I mean the Buba Musoki now. The corruption, the Muki Gawa. Who has any evidence that someone is taking money? It is perception. It is perception. If today they say Ghana, the Ghana Corruption Perception Index, it is perception. Nobody has any evidence that somebody is stealing money. But you see, Asama dance anyone. You try to be near the dance here. And one corruption perception index. So don't create a perception that this is how the national security conduct its business. This is the modus operandi of the national security. When we do that, because we cannot identify them, Muna invite Mugaye Mutani Sukmo Shigo Chiki. Mugaye Mutani Mosko Shigo Chiki. There already Muna Chewa there is insecurity. Ya kari kina. Maganan da mu muke gaya wa kina. Komi ake Aishta Kasan said the NDC government has power, absolute power. They can do anything they want with the power. But don't let us do things with impunity. Assalamu alaikum.